E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Gabriel aqui com mais um videozinho pra vocês. E dessa vez, galera, agora, pô, agora sim, né? Indo para Nod-Krai. Como vocês podem ver, tá ali no horizonte uma parte da nação, dá pra ver ali um pouquinho da nação. Então eu tô indo pra lá agora. E cara, eu não sei o que esperar, né? Nação nova, o negócio é maluco. A gente tem até aqui, ó, tá até aqui, ó. Canção da lua nova, apresentação disponível. É aqui que a lua nasce, um elísio para os aventureiros. O brilho da lua é distante, os bosques de neve sedentados são exuberantes. E os segredos ecoam pela terra como se fossem canções antigas. Vai em frente e escute a melodia debaixo da luz do luar. E aí, a recompensa bônus aí pra concluir a missão Arcondes, né? Eu tenho 29 dias pra concluir. E aí ganha, né? 620 de primo, de gema essencial. Essas aqui são as pedrinhas elementais. Os drops dos boss. Mais algumas coletas da região, drops de inimigos. E é isso aí. É a visualização de recompensas, ó. Olha aqui, ó. Tem a recompensa principal, da história principal e as histórias dos personagens. Progresso da missão, onde a lua nasce. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aí. Linhas adormecidas debaixo das ondas do tempo, onde ventos oceânicos suspiram ao longo de margens solitárias. Debaixo da luz do luar mais puro, uma terra de oportunidades e maravilhas desperta. Através da nave flutuante dos lugares escondidos, acompanha os raios do luar dançantes até onde todas as jornadas começam. E aqui é a recompensa de exploração, ó. Aí, e completar a missão, os filhos dos sapateiros vivem descalços. Tem o teste de personagem alma, que eu não vou fazer. I know. Present. A personagemzinha aqui vai vir de graça, galera. Então, completando enquanto estiver progredindo pela dança da neve da floresta, dá pra ganhar máquinas milagrosas, trim boom. E acredito que é isso. Esse daqui é do passado, né? Esse aqui é o chefão novo, né? O boss regional novo. Aqui é o abismo. Então é isso aí. Acredito que... esse é o eventozinho aí que a gente tem. Bom. E aí o evento da constelação. Bom. Então vamos. Onde começamos? Onde a lua nasce. A luz do luar se estende pelo seu caminho, guiando você a Nod-Krai, um elísio para aventureiros andarilhos. Espere 2 dias depois, 7 horas, meio-dia. Vou ativar o modo foco para não ter problema com as missões lá em Nod-Krai. E é isso aí. Vamos lá. Vou passar aqui então os 2 dias e vamos embora. Embarque em uma nova jornada que fica 800 metros para trás. É lá no estádio. Bom, eu acredito que a gente vai estar saindo, então eu vou aparecer lá dentro. Teleportar lá dentro. Vambora. Eu vou com esse time mesmo, tá? Skirk, Emily e Mauica. Beleza, pai, bom. Estamos embarcando para Nod-Krai. Aí, Neve, aqui, ó. A gente vai com ela. Hey, Neve. Sorry to keep you waiting. Desculpa a demora. That is perfectly all right. My data indicates clear skies in the coming days. Current conditions for maritime travel, optimal. I'll be ready whenever you are. Então vamos partir agora. But are we really gonna set off without telling anyone again? Não foi sempre assim? Quando não tem uma super repórter de Fontaine na rede, pelo menos. Funny you mention it. You
You'll never guess who Paimon saw on the way over. Velho conhecido quem? Hey! You didn't seriously think we'd let you leave without a farewell party, did you? No chance. Eu achei. Yeah, come on, Traveler. We've already made all the preparations. And most importantly, how dare you try and slip away without first paying your respects to the almighty Dragon Lord! Fui pego de novo? A little bird told us you'd soon be leaving for Nod-Krai. So, we asked Paimon to give us a heads up before the date of your departure. Ah, entendi. Então foi você. You sure it's not time to think about changing that little habit of ours? Eu tenho um ponto fraco com você, Paula. Se você quiser, a gente muda. Don't worry, we won't keep you long. Besides, everyone's there already. Chaska, Ian-san, Auroron, even the Pyro Archon herself. Essa galera toda tá lá, não dá pra deixar, né? You're invited too, Nefa. Shilonen has a special gift for you. É difícil recusar uma oferta generosa dessa. E você, Neve? Accompaniment request accepted. Shilonen demonstrates excellent massage technique. My impression of her is exceedingly positive. Técnica de massagem excelente. Wait, so robots like massages too? Or is it just that Shilonen really knows how you're wired? Alright, enough with the chit-chat. Let's head to the venue. Woohoo! Party time! Isso aí, festa. Ah, mano, você de novo, velho. Pô. Segunda vez que estão me stalkeando pra ação. Vai lá e fala tua marionete lá. Informa a marionete que o cara tá chegando. Fala pra ela já ficar esperta que o bagulho vai ficar louco, meu. Fala, a tempestade tá chegando, meu. Spit it out then. É, fala pra ela aí. They've set off. Just as my calculations projected. About time I met this variable in person. Canção da Lua Nova, Ato 1, Dança da Neve e da Floresta. You know, every time we head to a new nation, there's always a point where it suddenly dawns on Paimon. This is it. The next chapter of our adventure has begun. Eu tenho This time, esse was the moment she pensamento. realized she just polished off the very last of her Saurus crackers. Should have stocked up better at the farewell party. O negócio tá In other automático, words, peraí. Não. Ok. Ah, não tá 3 parando. seconds ago as the boundary between Natlan and Nod-Krai. This deviates somewhat from the official coordinates stored in my database. Paimon meant more in terms of how it felt on a psychological level. Anyway, what about you, Traveler? When did it really sink in for you? Huh. Eu nem That actually respondo. kinda makes sense. Eu nem What respondi. about you, Anefa? Come to think of it, maybe Ah, we should deixa be aí. asking the other way around. So, when you came over to Natlan, what was the moment you felt like you'd left Nod-Krai? In that case, probably when my sensors could no longer detect the moon's power. The moon? Poder da Lua? You mean that one we can all see in the sky? Negative. I was referring to... Here we are. Paimon, Traveler, we have arrived in Nod-Krai. Oh, Deixa eu ver. wow. Deixa eu ver. Paimon, Traveler, Opa! welcome to Nod-Krai. Oxi. Tem uma galera aí. Aí, essa imagem ficou maneira. That must be Nasha Town up ahead. That's the place you were telling us about on the way over, right? Acho que agora eu controlo. Eu queria dizer que eu achei que eles iam mostrar a festa, mas não, acabou que eles cortaram. E a nossa viagem também. Não que eu ache isso ruim, né? Embora eu fiquei um pouco curioso de ver como que tava a festa de despedida. Mas tá bom, vambora. Estamos em Nasha Town agora, na cidade de Nasha. Estão de olho na gente, quer ver? Hã? O que foi?
That is correct, Paimon. It is also the most bustling commercial hub in all of Nod-Krai. Espera, será que... Desbola pouquinho aí. Oh, sounds like the perfect place to start trying out all the local specialties. A mãozinha. Aí que vai vir. Huh? Is something up, traveler? Achei uma parada aqui, pai. Dá uma olhada. Paimon. This is where our spaceship landed when Lumine and I first arrived in Teyvat. Pera, você tá querendo dizer que foi nessa cidade ou nessa localização exata? Huh? Are you sure? But how come you've never mentioned that before? Seems pretty important to Paimon. Oh, well, because those memories are really hazy. All I remember is Lumine waking me up and us leaving the ship. But just now, setting foot on this land, I felt something. The kind of power I sensed in those moments. Are you referring to Kuvaki? Que caramba é Kovac? Kuva, what now? Boa, pergunta pra ela, pai. The locals refer to it as Kuvaki. It is a unique elemental force found only in Nod-Krai, or rather, a pure, primordial form of elemental energy. Tipo florista? That is correct. Another similar concept I have found in my database is the primordial sea. Oh, Legend has it that long, long ago, the moon that shines in the sky above us once rose from the land of Nod-Krai. Modern geological surveys and meteorite studies conducted in the region have since supported this claim. So, when you mentioned being able to detect the moon's power earlier, you were referring to Kuvaki? é verdade. Parece semelhante a um florista, mas de alguma forma diferente. Talvez ambos pertençam ao poder do reino da luz que vem. Talvez ambos pertençam ao poder do reino da luz que a Dama da Noite mencionou. Mas essa sensação é a mesma sensação que senti quando entrei em Teyvat pela primeira vez. Wait, traveler, you're saying we might actually find your spaceship here? Do you still remember where it landed? Parece que é perto de uma praia. Ah, mas provavelmente não vai estar mais lá não, pai. Nod-Krai is surrounded by the ocean. In other words, it could have been anywhere along its coastline. Também tinha uma montanha. Negative. Description still lacks sufficient detail to pinpoint target location. Hey, it's okay if you can't remember everything right away. After all, it's been a really long time. Let's just do what we've always done and keep searching as we explore. Besides, what have you got to fear with your sidekick Paimon still here? Pois é. Boa. I'd be more than happy to help you out as well. Valeu, gente. Our pleasure. Anyway, just knowing that your spaceship's here in Nod-Krai surely counts as a big step forward, huh? Like we've crossed another boundary? Por aí. Paimon couldn't have put it better herself. You sure are a quick learner, Inefa. Se conseguimos encontrar nossa nave espacial, talvez os registros de voo possam nos dizer algo. Finalmente poderei saber o que aconteceu. A resposta está nessa terra. Well, as the best guide in the whole of Teyvat, Paimon hereby does solemnly declare... Ela disse como a melhor guia de Teyvat. Paimon agora declara solenemente. Nod-Krai, here we come! Isso aí, Paimon. Vambora. Que a força esteja com você. Não acredito. Deixa eu ver o negócio aqui. Um mecanismo engenhoso que dizem ter surgido na oficina de Rolim de Ovo Trio Ninguém. E agora utilizando as ilhas do sul. Individualmente eles podem ajudar a completar tarefas, mas se alguém chegar a conectar alguns, bem, talvez eles possam fazer coisas cada vez maiores. Em certos casos, um número suficiente de robôs deve ser reunido antes de poderem ser conectados com sucesso. Está
estado fortalecido e objetos bipolares. Em Nod-Krai você encontrará objetos bipolares influenciados por Kovac. Quando o personagem se aproximar de algum objeto ou plantas especiais, entrará em estados fortalecidos diferentes. Quando o personagem está no estado fortalecido, pode absorver os objetos bipolares. Alguns objetos bipolares podem ser carregados, já outros entrarão no inventário depois de serem absorvidos. Mesmas cores se repelem, cores opostas se atraem. Objetos com campos monopolares vermelhos ou azuis são facilmente encontrados em Nod-Krai. Campos monopolares de mesma cor se repelem, enquanto os de cores diferentes se atraem. Eu acho que é o tutorial de quebra-cabeça, né? Gente, por que é isso aqui? Aqui não é nada. Ah, eu coletei a parada. Zinaida. Onde que eu tenho que ir? Pra cima, então é pra cá. Reparador. Talvez não, né? Aqui tá falando que tem pra cima. Eu vou seguir pela areia aqui mesmo. Vamos ver onde é que a gente vai. É só fazer isso também, né? É pra cá mesmo. O que aconteceu aqui? Tá parecendo um monte de energia aqui. Em Nod-Krai você encontrará plantas especiais que podem fornecer energia Kovac para os personagens. Quando o personagem estiver com Kovac suficiente, pressione para reunir o poder dos Koenki para flutuar livremente. Ao usar o poder dos Koenki para flutuar, passar por uma violeta do ar pode ajudar um pouco permitindo voar para o alto. Entendi. Mais um tutoras. Estado fortalecido em objetos monopolares. Onde você encontrará alguns objetos monopolares azuis ou vermelhos. Quando o personagem se aproximar de algum objeto ou plantas especiais, entrará em sala fortalecidas diferente. Quando eles são fortalecidos, o personagem pode direcionar seu poder para objetos monopolares vermelhos ou azuis, destruindo-os ou fazendo-os se moverem. Muita nova. Olha só que beleza. A reward on the road. Ah, eu acho que... Ah tá, não, ficou azul por causa de você, seu lunar, beleza, esse é o negócio da loja, né? Ah tá, beleza. E aqui é o negócio que... Eu acho que ele tá... Andarilho da sombra. Ah, beleza. Aí se eu pulo... Ah não, é só pra sair mesmo. Ó a musicona, cara. Ó a música. Caraca. Caraca, que musicão, hein? Obrigado a ficar ouvindo aqui, mano. Vamos seguir aqui. Nossa, eu peguei alguma coisa ali. Muita coisa acontecendo. It just occurred to Paimon. If we were looking to put out a missing spaceship commission, or to learn more about Nod-Krai, wouldn't it make sense to drop by the Adventurers Guild? A gente sempre vai pra guilda, Paimon, quando a gente chega nos lugares. É a primeira coisa que tem que fazer, então eu acho que é a mais sensata mesmo. The guild is located in Nasha Town. Simply follow this road and you'll reach it. Ah, então beleza. Você vai com a gente, Neve? Tá ligado? Sabe que a gente não... What into that is that? Looks kinda like a Sealy, floating around in the air like that. Não. That is a Kuhenki, a Kuhenki. species unique to the land of Nod-Krai. A Kuhenki? Corrente. Does she have something to do with the moon, too? Indeed it does. According to the Frost Moon Scions, the indigenous inhabitants of this land, the Kuhenki, are said to be familiars of the moon goddess, leading those who walk in the moonlight's glow to things of great importance. The moon goddess? Don't all people here worship the Tsaritsa? Oxe. Although Nod-Krai lies on Snezhnaya's border regions,
The people here have held their own unique beliefs since time immemorial. As I mentioned, everything in this land shares a deep connection with the moon and the sky above. The beliefs of the Frostmoon Scions seem to date back to the civilization of the angels. According to the documents in my database, even the 7 Arcondes did not exist at that time. Caraca. Wow! So the origin of their beliefs goes back even further than the Archon War? Correct. At some point, you may come across some statues of their goddess. The Frostmoon Scions carved these as well. Hey! Looks like she's floating away! Ela tá indo fazer I também. suggest you follow her. The probability of an ordinary person encountering a Kuhenki lies in the single digits. Many here consider them heralds of good fortune. Ah, então, você me falou. Vambora. Siga o Enki. Veja por aí são pequenas. Tem um replay novo toda hora. Transforme-se em Enki diferentes para se esconder em névoas de cores diferentes. Pressione para trocar de forma e sair da névoa de mesma cor e vagar para outra névoa de cor diferente. É, as gameplay de uns puzzles, né? Os quebra-cabeças aí da Rui. Olha só. Sim, de graça. A reward on the road. Is this a travel guide? Huh. It actually led us to something useful. Não é? Bem-vindo à cidade de Dança. Portfólio de investimentos da livros Miss Brum. Nossa, uma livraria não oferece apenas conhecimento, mas também esperança. Investimento envolve risco, claro, mas dizem que todos os investidores de sucesso anteriormente deram adeus aos seus dias de trabalho duro no ponto de embarcar numa jornada pelo mundo. Desejamos somente o melhor para esses viajantes sortudos. Se você também tem interesse nesse portfólio de investimento, não fique de fora. Roda da sorte de Esperança. Se você acha que o Esperança é famoso apenas pelos seus deliciosos cachorros quentes, está bem enganado. Não perca a roda da sorte download na loja, o clássico até mesmo entre os moradores locais. Não importa se ela parecer uma roleta reaproveitada do navio-chefe, mas quem liga? Gire para ganhar. De qualquer forma, gire a roleta e quando ela parar, cachorro quente tirar sua sorte. Esculturas de açúcar atraentes e de dar água na boca. Com suas mãos habilidosas, o Najata esculpe xaropes com mel em formas fantásticas. Essas peças vibrantes de artes de açúcar adicionam um verdadeiro toque de doçura e luz aos dias da cidade de Nasha. Dê uma mordida e você certamente descobrirá que essas esculturas são ainda mais doces do que o sorriso sereno da escultura. Mas não passe muito tempo admirando, esses docinhos são melhores quando comidos ainda frescos. Pesquisadora apaixonada por motivos desconhecidos, a pesquisadora Lioba do Instituto de Pesquisa de Fontaine foi para a Universidade de Nasha e começou a conduzir experimentos assustadoramente abstratos. Mas para aqueles intrépidos o suficiente para dar a ela uma mãozinha com seus estudos, podem acabar se deparando com recompensas tão pouco ortodoxas quanto seus métodos. Are there any particular points of interest? Não. Oh, it all looks pretty interesting to Paimon. If we have time, she'd love to see pretty much everything. Não nada que desperta meu interesse, mas eu veria tudo. Recalibrating route. Como assim? If we keep following the current path, we will arrive at an area of scenic beauty. From there, we will be able to identify both the Adventurers Guild and several must-visit specialty stores. Yikes! Why is Paimon suddenly getting the feeling that if she doesn't step it up soon, Neve's gonna put her out of a job? Nasha, ninguém vai. Não tem como tirar seu trabalho, não. Já que tem que seguir na rua que ela falou, né? Olha um baúzão aqui, ó. Ah, acho que aqui é aquela área que mostrou lá
É aqui mesmo, ó, quer ver? Se não for vendo ali em cima, ó. Ali em cima aqui que é onde fica o pontinho, eu acho. Bom, vambora. Tem um TPzão ali, ó. Mas é pra subir aqui primeiro. Necessidade de ajuda tem Neve. Aqui fica a ferreira. Tá. Onde é que tá, mano? A subir, como é que sobe? É aqui que sobe? Ah, é aqui que sobe, ó. Chama. Subir. Elevador ativado. Ah, subiu. Nossa, é aqui mesmo. Wow! Nasha Town actually looks pretty big from here. Feels a bit different than Paimon imagined, though. Which aspects in particular deviated from your expectations? Well, Paimon keeps hearing people describe Nod-Krai as an adventurer's paradise. So she kind of thought it'd be a bit more picture perfect somehow. Concordo com a Paimon. According to legend, there was indeed an era of peace in Nod-Krai's past, the age of the Fae. Tales of those ancient heroes are still told today. One of the most well-known is that of the Lantern Fae. This individual performed many good deeds for Nod-Krai. The present-day Lightkeeper's nightly lantern patrols are, in part, a tribute to their memory. But then, one day, What happened? there came a devastating abyssal calamity that swept across Nod-Krai, and for a time it was left desolate. Heartbroken by what had become of the land they had so cherished, that Fae extinguished their light, just as the abyss had extinguished all hope. Nowadays, the paradise people speak of is more of an aspiration, or an irony, perhaps. Mano, é isso aí, cara. Isso aí, mano. Isso aí. Calamidade abissal. Isso aí. An irony? Today, no official authority governs Nod-Krai. In theory, at least, it is somewhere a person can do whatever they wish, and become whoever they want to be. Então, paraíso sem leis. The Adventurers Guild is just over there, in Nasha Town's central plaza, and the flagship tavern is over that way. Hey, what's that building over there? You know, the biggest, tallest one. That is Aino's Boom and Blast Kuvaki energy cannon. It gets activated when the wild hunt threat level outside Nasha Town reaches a certain threshold. But according to the scan I just ran, the energy cannon appears to be malfunctioning, likely due to a recent discharge. É claro que eu não vou conseguir ver o canhãozão funcionando agora. The Wild Hunt? Isn't that the abyssal calamity you mentioned that's specific to Nod-Krai? Isso é uma ameaça séria para as pessoas que vivem aqui. Isso acontece com frequência. It is a phenomenon that has been occurring for several centuries now. Yet the time and location of wild hunt attacks are seemingly random. At first, it was more of an old wives' tale that adults used to scare children. If you don't start behaving, kid, some night, the wild hunt's gonna come for you. Listen, do you hear that? That weeping in the fog? Those are the cries of a young woman being dragged away. Ô, louco. You're saying people actually hear things like that? I have not witnessed enough wild hunt attacks to give a statistically sound answer. But the oldest legends say that all people saw was the ghostly shadow of a woman in the mist. It wasn't until later that it became a full-blown calamity. Abyssal monsters and all. Huh. When you put it like that, Paimon's really gotta hand it to Aino. Not only did she repair you, but she's even built a giant cannon to keep the wild hunt at bay. É incrível mesmo. Absolutely. Aino is very impressive indeed. Anyway, according to my schedule, it is time I took you over to the flagship. Oh, sure. After all, we shouldn't keep Barca waiting. Well, Paimon's not sure if he'll actually show up at the bar this early.
Confie no povo de Mondstadt, pá. Para eles qualquer hora é hora de tomar. You're right about that. Não tô, é? Vou pegar aqui o observatório, toma. Esse daí na fronteira está no arquivo. Gostei da guilda ali, o negocinho fica voltando ali, ó. Hora de descer. Onde é que fica o bagulho? Ah, o bagulho fica ali. Tá. Aí depois eu falo com a Catherine, eu vou ligar as paradas aqui. Depois eu até ligo. Poxa, a Catherine não tá lá. Ah, então já que ela não tá lá, aproveito. Eu vou falar isso aqui primeiro mesmo. Ah, menuzinho. Olha, eu tô machado lá do fantasma ainda. Mas então, como eu tava dizendo, depois eu falo os negócios lá. Vou pegar aqui pra ver se libera a gente. Já, estou me liberar que eu... Vamos lá. Olha que legal. Ô louco. Olha Here we mais are, the flagship. Gostei do lugar, hein? Bonitinho, pô. Varka told us to meet him here in his letter, right? Let's see. Varka? Varka! Pai, não sai gritando o nome assim, não. Vai chamar a atenção da galera. No matches, I identified. Huh. So he isn't here after all. Oh, guess we never did actually say we'd be arriving today. Pois é, né? Hey, why don't we go ask the owner? If what they say is true, Varka's drinking prowess must have left quite the impression. Boa ideia, pai, boa ideia. Funcionário. E você, moça? A vida só fica emocionante quando você está entre caçadores de tesouro e o negócio é o seguinte. Não dá pra ver se é um pouco de emoção. Mas que você tá feliz com sua vida. Feliz? Tô morrendo de tédio. Mas acho que se ter conforto conta como felicidade, ah bem. O que importa é que não estou vivendo a vida que quero no momento. Também penso assim às vezes. Não, receio que eu nunca pensei assim. Que sorte a sua. Você encontrou a vida que queria tão cedo na vida. Ah bem, coisas são como são. O mundo é assim mesmo. Alguns recebem condições melhores. Mas no fim do dia nós dois estamos aqui, né, moça? No mesmo lugar. Nossa, olha esse cabelo aí, irmão. Olha. Tá, poxa. Our drink recommendations? Well, for starters, I recommend you drink less. Recomendação do cara é que você beba menos. Pra bebida é que você beba menos. Well. If it isn't the ineffable Inefa. Hello there, Demyon. You know each other? Ela mora aqui por mais de 2 anos, pai. Of course! Inefa's a regular here at the flagship. So, robots are into booze too? Not at all. The energy conversion efficiency of alcoholic drinks is very low, and most of them are full of impurities. Still, I can affirm that your berries and fried meat deserve a solid 9.12 out of 10. It has Aino's approval too. Funny that you should mention that. While you were away in Natland, Varka would come in here every day to pick up a serving of berries and fried meat for Aino. Aww. He must have been worried sick that she wasn't eating properly on account of being so hung up about Inefa being gone. Actually it's 'cause Varka found out that Aino went wild after Inefa left, gorging herself on snacks she normally couldn't get her hands on. So it was more worry that she wasn't getting a balanced diet. Tá, já posso imaginar por que isso acontece. Provavelmente a Neve mantém ela numa dieta. I think I might have just put my foot in it. Anyway, since you're back from Natland, these two must be the ones Varka mentioned. The Traveler and Paimon, yes? Carne e osso, meu parceiro. Yep, that's us. So,
the sounds of it, you must be a close friend of Varka's too. Varka? Goes without saying. After all, he's the only one around here who's ever managed to stay standing after 10 rounds of the roulette special. Paimon can't believe he's made such a name for himself. Though, guess it's hardly surprising how. Você sabe onde podemos encontrá-lo? Right now? Must be somewhere near Anvantinyarvi. That's quite far from here. Ainda bem que a Neve tá aí, né? Porque ela sabe onde fica o nome. Huh? Where's that? It's a lake in the northern part of Nod-Krai. Word reached him of trouble brewing around those parts, so he took his knights to check it out. Oh. So, we missed him? Típico de Mondstadt, indo e vindo como vento. Você acha que ele precisa da nossa ajuda? Varka knew you'd say that. So he specifically told me to make sure you stayed here and enjoyed yourselves. He sends his assurances that everything's under control. Tá bom. Well, if he's that confident, guess our only option is to accept. Anyway, it's not like there's any special cause for concern. He is the Grand Master, after all. Exactly. Plus, not only has he booked you into our finest room, he's paid for it in advance, too. Cara, tá mandando braba aí. Whoa! It's so generous of him! Pois é. We might not have met yet, but Paimon's got a feeling that we'll get along with Varka like a house on fire. Oh, and by the way, he also asked me to serve up a portion of berries and fried meat for Anefa. That was prepaid as well. Thank you. Ih, No, thank you. I'm the one who should be grateful for your business. Traveler, Paimon, why don't you go ahead and drop off your luggage? I can use this time to go pick up some components that Aino asked me to bring back. Sure thing. Besides, now that we've got ourselves a map, once we're done unpacking, we might as well go for a stroll ourselves. Why don't we meet up again later? Oh. So you no longer require navigational assistance? não, eu preciso muito de assistência na navegação. No worries, we should be fine. We've got a rough idea of our way around town, so Paimon's reasonably confident we shouldn't get too lost. Pra quê, Paimon? Pra quê? Thank you. This translates into an approximate time saving of 30%, meaning I will be able to see Aino about 45 minutes earlier than previously projected. Oh, right. You must miss her a lot, too. In that case, we better get a move on. Então deixa ela voltar pra cá ainda. E aí, cara, o que você tem pra mim? Tem receita aí? Tem, acho que tem. Já peguei, já comprei. Roleta especial, essa é a roleta. Compra. Chega de patrocínio aí pro cara. Entrei no quarto, onde é que fica o quarto? Olha só, os quartos aqui. Caraca, aí sim, rapaz, olha. Aí sim. Pô, o meu quarto é o último do corredor, mano. Eu gostei. Mas o meu quarto tá mais decoradinho, ó. Olha só. Feels pretty nice having someone sort out our food and lodging for us, huh? Calma, minha. But is this really the flagship's best room? It's pretty big, make no mistake, but it looks a little worn out, right? Though, to be perfectly honest, that feels right at home with everything else we've seen of Nasha Town. Uma cidade construída nas ruínas, abandonada depois de uma catástrofe. You mean it's got something to do with Nod-Krai's history? Oh, that makes sense. But what exactly was this calamity? O que você acha, Pano? O que você acha? Pensa um pouquinho, qual que é a única calamidade que ele... Pode ser de 500 anos atrás, pô. Pode pôr lá pra dentro, Pano. Vai lá pra dentro, não vou medir, não. Should we try the berries and fried meat too? Paimon's getting hungrier and hungrier every time someone mentions it.
Então a gente pede, pai. Então a gente pede. Oh! Sorry about that. Paimon wasn't watching where she was going. Please, there's no need to apologize. If anything, I'm the one who should be sorry. Clearly, I shouldn't have gotten lost in my thoughts in the middle of a hallway. Caraca, eu tô precisando dormir um pouco, mano. Tá com sono, tô parecendo que tá com sono. Wait a sec. Are you staying in the room next to ours? Nossa, eu entrei lá. Ah, quite the perceptive one, I see. First things first, allow me to introduce myself. My name is Kirill Chudamirovich Flintz, but please, just call me Flintz. Obrigado. Pai, não pode falar. Whoa! That's an impressively long name for sure. Ah, is that so? Names like mine ought to have been fairly common in Snezhnaya, at least in the past. Would I be correct then to assume that the two of you are travelers in this land? Correto, cara. Yep, you sure would be. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We've been to a bunch of nations already, but we only just arrived in Nod-Krai today. Olá. What a rare honor it is to meet such worldly travelers. Are you here for travel too? If only I had the time to spare. No, I'm just staying the night. Oh, so you're here for business? That's certainly one way to put it. I'm a Ratnik of Nod-Krai, normally stationed near the burial grounds to the north. My sole cause for being here today was to repair this lantern of mine. Ah. Então você é um daqueles caras que lutou contra a caçada. Essa lanterna parece estranha. Burial grounds? Your surprise is entirely understandable. Most people cannot even begin to fathom the idea of a life surrounded by tombstones and decay. But if you've heard of the calamitous abomination that is the Wild Hunt, you'll know that in their wake they bring a host of souls tainted by abyssal filth. That then is why we are stationed by the burial grounds, to hold the line where it is most vulnerable. Oh, so it's all about fighting against the abyss. Oh, sounds like a tough job. Claro que é difícil, pai. Você viu como é que foi indo aquilo? I thank you for your concern. But in truth, I've long since grown used to it. In fact, I like to think it rather suits me. If anything, I'd say I prefer the peace and quiet of a graveyard to the hustle and bustle of urban life. Paimon sort of gets it now. But even so, she's still pretty sure she could never get used to living in a graveyard herself. For one thing, she'd be too scared to fall asleep at night. Oh, I assure you, there's no need to worry on that account. The kind of ghosts you find in cemeteries aren't too big on talking. But even when they do, they're usually far more discreet than the living. Huh? Well, would you look at that? Who'd have thought we'd end up chatting this long? Pois é. Must have a lot in common, huh? Forgive me, but I must excuse myself, for the time of my appointment draws near. And in terms I'm sure you'll understand, a lanternless Ratnik is like a mapless traveler. A serious conundrum indeed. Um problema gravíssimo mesmo. Oh, sure. In that case, you go right ahead. We won't keep you any longer. Not at all. Should the opportunity present itself, I'd gladly continue our conversation another time. You're always welcome to come visit my grave. I mean, the grave I stand watch over. Your visit would bring much-needed light to that place of final rest. Right. Well, if we get the chance. A gente vai, Pau. A gente vai. Then allow me to wish you a traditional Ratnik's farewell. See you by the graveside. Ugh. Jeez. What a weirdo. O cara não tem muito contato com as pessoas. É assim, né, pai? Ela fica meio estranha.
badmouth him at all. In fact, he seemed pretty cultured, but at the same time, kinda spooky? Must be all that time he spent around graveyards. Você notou algo estranho na lâmpada dele? His lantern? No, not really. You mean, 'cause it was broken? Parece que tem alguma coisa lá dentro. Huh. Guess you've always had a nose for stuff like this. If you're worried, you can always ask him the next time we cross paths. Certo, então nos vemos no túmulo? Hey, don't you start spouting all that weird stuff too. Tá bom, tá bom. Sai do olho-chefe. E aí, qual que vai ser nosso próximo destino? Pra cá, pô. O cara já tá indo pro caminho errado já. Paimon almost forgot something super important. O que foi? Were we gonna go try out the berries and fried meat? Ah, devo ter deixado essa vontade lá no túmulo. But now, heading all the way back to the flagship feels like such a waste. O rapaz me ignorou as piadas do cara, mano. Não precisava. É desnecessário comentar ali. Please, accept today's boon. Come night or day, may the blessings of the moon goddess shine down upon you. Huh? What's going on over there? Parece que eles estão entregando refeições. Wait, free food? Wow, the people here are so nice. Quick, let's grab some too. Paimon's super curious what their food tastes like. Moonlight illuminates the path before you, travelers from afar. Oh, ela sentiu nossa presença, Paimon. Huh? How'd you know we were travelers? Just now were a song the birds in the sky, singing of your wanderings. You are no ordinary guests, it seems. A gente não é? The birds and the... what now? Forgive me. I should not have laid the words of others out as a welcome mat for our very first meeting. You, too, must be wondering who I am. I am Lauma, moon chanter of the Frost Moon Scions. Please, as do our followers and other passers-by, accept today's boon. Aceita aí, Paimon, aceita. Happy to oblige. Paimon's name is Paimon, and this here is the traveler. Thanks so much for sharing your yummy food with us. We'll take one each. Você tem nossa gratidão sincera. Think nothing of it. These fruits were the finest we found, delicacies gathered in the wake of the morning dew. It is my hope that partaking of them may lift your spirits to heights anew. The finest you found? Wow! That sure is kind of you, but wouldn't you want to keep those for yourselves? The first fruit of the harvest must be placed upon the moonlight altar, not as an offering to the gods, but as a spark for lost hunters. For it is the blade of the starving that darkness most easily corrupts. As perhaps you have already heard, we Frost Moon Scions revere and worship the moon goddess. We believe that together, virtue and compassion are the shining light that will lead us all out of the long, dark night. And now, with tides of haughty Fatui swarming into Nod-Krai, driven by greed and greed alone, more than ever before, we must all unite under the banner of virtue. Aqui nessa parte ela fala movidos pela ganância e apenas ganância. Look who it is again. Those unsufferably kind-hearted Frost Moon Scions. Got enough for us too? Tá fazendo aqui, irmão? Tá longe de casa? That's right! 2 servings each! We're starving over here! Olha a arrogância. The Fatui! After what you've been doing to our sacred statues, how dare you even show your faces? Calma aí, moça, calma aí. Wilhelmina,
bestow today's boon upon our guests. You hear that? No slacking now. We'll have the very best you got. But, my lady, they... Please, you two, accept this meal. But remember this. Kindness is the first lantern left to guide those who stumble in ignorance. Gostei dela, cara. Come again? Let me finish. But should they still refuse to follow the moonlit path, then by our frosted blades shall we show them its shadow. You! Hey, look who it is. Irmão, vai. Você reconhece esse cara aí? Whatever. Just you wait. We'll be coming for you next. Olha de novo pro lado, irmão. Huh? Where's the meat? Who wants to eat this garbage? Those stooges really are the worst. Os caras são lagantes, pai. Ever since they came to Nod-Krai with all their weird equipment and built that so-called experimental design bureau, our lives have been turned completely upside down. Escritora de design? Oh, pai, será que a gente consegue explodir? Bom, vai ser muito da hora se der pra explodir o escritório, irmão. Judging from how they reacted just now, it seems the Fatui already know who you are. Talvez o ressentimento tenha se acumulado há muito tempo. Well, we have gotten in their way in pretty much every nation we visited, so we're probably at the top of their blacklist by now. Mas a gente não atrapalhou, né? A gente não impediu, né? Só atrapalhou, né, pai? O plano dos caras assim se concretizou no final. I see. Then, on behalf of the Frost Moon Scions, I thank you for the goodwill you have shown us. Hã? Por quê? Because if they had gotten ahead of themselves just now, I'm sure you would have stepped in to help. Eu ia mesmo. Just as the birds and beasts put it, your arrival heralds joy to us all. Besides, for a weary traveler far from home, what better respite than to bathe in the moonlight? Banhar na lua? You will always be welcome at the Frost Moon Enclave, the place we call our home. Valeu pela gentileza. Vamos passar lá quando tivermos a chance. Isso aí, isso aí. Não, vou agradecer pela gentileza. May we meet again in the moon's gentle glow. A gente vai, a gente vai. These are delicious! So refreshingly fresh! Those two Fatui wouldn't know a good thing if it came up and bit them on the shoulder. Looks like Neve isn't done with her shopping yet, and the Adventurers Guild is still empty. Where should we head next? Que tal darmos uma olhada seguindo o guia de viagem? Good idea! Wouldn't want to let the Kuhenki down after all. Let's see. Okay. Paimon's got our route all figured out. So, all that's left to say is, don't fall behind. Qual é a do óculos do bigode aí, pai? This is Nuts and Nuts. It's mostly a fruit shop, but there's a crafting bench too. This is the Speranza, one of the travel guide's recommended restaurants. All the waiters here are kids. Oxi. This is the Vesnitsi Prolecha greenhouse. Apparently, their flowers are all made of metal, so they'll never wilt away. And this is the Rossum Workshop. If you ever need a weapon made, this is the place to go. And over here, they've got a super tall observation deck. Whoa! Take a look at that! You can see really far out into the distance. That way's north, and that looks like something built by the Fatui? And then over there to the west, that must be the place Lauma mentioned, where the Frost Moon Scions live. Então quer dizer que eu descobri o voador dos Fatui. So
What'd you think? Even if Enefa kinda stole her limelight earlier, this just goes to prove that Paimon's own tour guiding skills aren't too shabby either, right? Paimon é mesmo incrível. She sure is! It'd take hundreds of years of practice to beat the best tour guide in all of Tibet. Huh? Look! There must be someone at the Adventurers Guild now. There's already a line forming outside. Então vamos lá, vamos lá. Looks like we'll finally be able to ask about your spaceship. Oh, or was there anywhere else you wanted to stop by first? Bem, uma das placas da loja me chamou a atenção. Qual? Where? Which one are you... Oh. Now you mention it, Paimon's noticed it too. Ugh. Better not be who she thinks it is. É, sim. Anyway, where we go first is completely up to you. Either the Adventurers Guild, or that suspicious-looking shop. A word of warning, though. If we step into that shop, be sure to keep a very close eye on your Mora. Acho que pra loja, né? É. Passei pela cidade, eu vou pra loja primeiro. Pô, caramba, apertei o V aqui, nossa. A Paraguilda lá, a loja intrigante. Eu queria saber qual que é a loja, né? Tem que dar uma olhadinha. A visão daqui de Okanaka, mano. Okanaka, mano. Ali é Sumera, ali é Fontaine. Caraca. Mas então, acho que eu falei isso mesmo. Eu vou primeiro na loja, já que ele mencionou. Depois a gente vai pra guilda lá. Ali é a guilda. Então a loja é aquela ali. Que eu não vi o que é. Bom, isso aí. Mas eu pensei, esse bicho por aqui. Ai. Olha lá. Discussão dos fatores. Nossa, mano, vai ser muito. Mano, vai ser muito louco isso daí pra mandar aquela ali pro céu, pro espaço, mano. Nossa, imagina. Pum. Agora que eu tô reparando, cadê navio? Acho que isso aqui são navios, cara. Então, mano, vai ser muito louco se der pra mandar aquele pro céu, cara. Nossa, meu. Vai ser insano demais, cara. Imagina só. Vai ser insano. Anoitecendo. O céuzinho aqui é diferente, ó. Porque as mãos ficam girando, ó, tá vendo? Olha só. Ai, o que foi isso? O que foi isso? Caminhos lunares. Uma vista comum da Nod-Krai imbuída de Kuvak. Dizem que são vestidos de Koike de passagem. Percorrer esses caminhos lunares permite você reunir o poder do Kuvak para se mover rapidamente no seu percurso, e evitar os caminhos lunares não fluem ininterruptamente, e às vezes trocar de caminho ininterruptamente, e às vezes trocar de caminho é a escolha mais sensata. Ao optar por ranks diferentes para percorrer os caminhos lunares, azuis ou vermelhos, você também pode usar o Kuvak para interagir com objetos do seu caminho. Então é isso aí. Será que a lua vai estar diferente por causa da terra da lua, né? Aqui é a terra da lua, tava dizendo. Onde é que tá a lua? Cadê a lua? Queria ver se a lua tá diferente. Cara, como é que os fatores construíram aquilo ali, irmão? Olha. Caraca, impressionante. Eu acho que aqui não tem lua.
Você vê como é que essas coisas, né? A luzinha ali é azul, ali é a luzinha vermelha. Ah. Tem uma estátua ali. Nossa, falando em estátua, tem que achar a estátua daqui, né? Ó, tá aqui do lado. Acho que tá ali embaixo, pra poder ligar o mapa. Mas é isso aí. Vou terminar com essa vista aqui.